everyone, আমি সাবিলা নূর। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি অনেক বেশি excited because I am about to unbox the brand new Oppo A7. আমি শুনেছি এই ফোনে অনেক এক্সাইটিং কিছু ফিচার্স আছে, so let's check and find out. আমি শুনেছি Oppo A7 এ রয়েছে ওয়াটার ড্রপ স্ক্রিন and that is absolutely true. Look at the screen, it's so wonderful. So আপনি আরো বেশি বড় এবং আরো বেশি ভিউ করতে পারবেন। আচ্ছা বলুন তো, এমন একটি সমস্যা যেটা আমরা সবাই ফেস করি, that is ফোনের চার্জ। আমাদের ফোনে আমাদের কাজের ব্যস্ততার কারণে কখনোই চার্জ থাকে না, but with the brand new Oppo A7 that is not a problem because এতে রয়েছে 4230 mAh battery and look at the outlook, wonderful. This is called glazing blue আর এছাড়াও আরেকটি কালার রয়েছে which is glaring gold. আমি এর আউটলুকটা দেখে এত বেশি ইমপ্রেসড হয়ে গেছি, but we cannot forget the dual camera which means better selfies. And এছাড়াও এতে রয়েছে yes, the charger adapter and the charging USB. And oh, I forgot. এতে একটি brand new wonderful back cover রয়েছে. Let's check it out. আর সাথে তো সিমের পিন আছে. So that is the unboxing. I am sure আমার মতো আপনারা অনেক বেশি এক্সাইটেড হয়ে গেছেন. So stay with us on our Facebook page. Thank you very much.